So for today's video, I'm going to make an overnight oatmeal. So basically, the main ingredients are, of course, you have this instant oatmeal and of course milk. So I have here yan. Hindi naman natin inuubson. Pero if you have fresh milk, pwede naman. But I choose to have this. This is only Bear brand. May ada condensed milk. Powdered and condensed milk. So, kasi di ko type itarasahit fresh milk. So, we are going to put the oatmeal here. So, depende kung gaano kadami yung karo yan. So, actually, ako nakakaubos. Hindi ako nakakaubos sa totoo. Hinahapag ko pang half line actually. Hindi. So, ayan. So, sige, bukita pa. Ayan. Sharing. Good for sharing. Kasi di ko kaya. So, ayan. And then, ang bonus kong may dakahin. But this is quite expensive. This is 300 plus yata save. So, this is good para protein. So this one is our carbohydrates and this one is protein. So complete meal talaga for breakfast. So dito naman dada mo puti ayla kasi siring ko pa man medyo may pagkamahal. But this is super duper marasa. Ay ganun. So tala buti tala tumita pa. Ayan. So ganyan. Sige din naman. Oh, and of course bubutang kita chia seeds. Yan, chia seeds. Oh, yeah, chia seeds. Oh, kapag kuha na buwas na girasahin. Ay, super. Kadadami. I like the taste of chia seeds na absorb na kaya hindi dahil milk. Wow. Yan. And then, we will put the milk na ganun lang kadali as in. So, hinayon tala kasi bangin mo yabo mo na-absorb mo. Ayan. Tapos, mabuta ng toppings. So, kaninan aga, anak toppings, orange. Kasi ang mga available na fruits. Na fruit na pinapalit. At saka, pinapatok. Pero yan order na masyado takbato kasi napunta ko talaga. Di-react na yung mga agrom, yung mga bawal, chicken, di-react talaga. Ikaroon ko makuwas gamit ak mga commitments, gamit ak mga ganap sa buhay. Mahirap hindi binakap pa. Yung sakit. Ayan. Actually, dadama-dama ito kasi na-absorb la hiya. Na-absorb la hiya. Tapos, masulig ito yan. Masulig. Ayan. Oh. Ayan. Tapos, butangan tayong topping. So, kayable naman. Actually, napabatok at mangga. Pero, ito
try ko kaya kasi the best itrasahin pamigo. Dili naman masyado itakba to kasi may ako man antibiotics. Ayan. Pakbosis, gababori pa. Speaking voice. Ikaw na kahabubuli pa. Ayan. Super duper yupayin nga breakfast as in kanina nag-breakfast ako mga 8:30 until 12 wala ko na gin-snack, wala ko na ibang matilimo. Ayan, nagkaon laking orange and water. So ayan, so i-chill naman natin ini overnight and then tomorrow morning this is our breakfast. Ayan, so pwede niyo subdon very the best pa rin ng dadayo. Ayan, so chill na natin.